Будьте осторожны с такими людьми. Когда вы видите человека, который невероятно добрый, всегда очень спокойно, а находясь в многолюдной компании, часто неразговорчивый. Будьте осторожны и не позволяйте себе лишнего. На самом деле, этот человек ментально очень сильный, и он замечает все. Эти люди держат все внутри, предпочитая не показывать своих эмоций и оставаться спокойными. Хотя очень часто это причиняет им страдания. Но в тот день, когда их терпение лопнет, произойдет настоящий